Omnibus alvete amici, omnia bene, omnia recte, et ego me regaudeo ad vobis vedere. What's up, brand new world? It's Joshua again here with a brand new video in which we are going to do something very special. El siguiente video va a ser muy especial por una razón que ahorita les voy a decir. The following video will be very special for a reason that I'm going to say in a moment. Today, we have a very special guest from Kenya, my dear friend Emma. Hello Emma, thank you so much for accepting this interview. Hello Emma, and thank you so much for accepting this interview. Thank you so much, tía. Hola, ¿qué tal, querida Emma? ¿Cómo estás, corazón? Hola, ¿qué tal, querida Emma? Gracias por aceptar esta entrevista, te lo agradezco mucho, Ciao, bella cara amica del paese Kenya, come vai? Grazie tante per avere questo colloquio con me. Okay, so let us have a look. Now, please introduce yourself, Emma. Please introduce yourself, Emma. Hujambo, hujambo. Ningependa pia kutoa shukrani zangu kwa kuwezesha mahojiano haya ya lugha. Hujambo, hujambo. Ningependa pia kutoa shukrani zangu kwa kuwezesha mahojiano haya ya lugha. Nice to meet you too. Could you please nice to meet you too, Emma. Please, could you repeat that again for the Mexican people watching this? Please repeat that again because I'm going to translate that for the Mexican people watching this. Hujambo, ningependa pia kutoa shukrani zangu kwa kuwezesha mahojiano haya ya lugha. Pleased to meet you. And finally, before we continue for the next question, Emma, please. I thank you again for having this interview. Ti ringrazio molto per avere questo colloquio con me. Adesso, allora, dici tutto quello, per favore, per gli italiani che magari vedranno questa cosa, vedranno questo video. Per favore. Per favore. Hujambo, ningependa pia kutoa shukrani zangu kwa kuwezesha mahojiano haya ya lugha. It's a pleasure for me also to have this interview with you, Emma. Alright? Please introduce yourself to my dear audience. You can use English or Swahili. Any language you want to use is perfectly fine, alright? Por favor, preséntate para la audiencia que nos esté viendo, ¿ok? Puedes utilizar la lengua que gustes, puedes utilizar inglés o Swahili, ¿ok? Puedes utilizar inglés o Swahili, cualquier lengua que gustes ocupar será perfetto, Adesso per favore, fare la presentazione di te per le persone che guardano questo video. Potresti usare la lingua inglese o la lingua Swahili, qualche lingua che vuoi sarà perfetta. Jina langu ni Emma Maina na natoka katika nchi ya Kenya. Hasa katika eneo la Bonde la Ufa kwenye mji uitwao Nakuru. Jina langu ni Emma Maina na natoka katika nchi ya Kenya. Hasa katika eneo la Bonde la Ufa kwenye mji uitwao Nakuru. So your name is Emma, right? Please repeat that again so I can translate that for the Mexican people watching this, please. Let's go. Jina langu ni Emma Maina na natoka katika nchi ya Kenya. Hasa katika eneo la Bonde la Ufa kwenye mji uitwao Nakuru. Okay, one last time, please. Jina langu ni Emma Maina na natoka katika nchi ya Kenya. Hasa katika eneo la Bonde la Ufa kwenye mji uitwao Nakuru. Thank you so much for introducing yourself, Emma. Now, let's move on to the question number 3. Please tell us again, well, let's go to the next question, and that question would be number 1 or number 3. Tell us, please, where you're from, you already told us, and what languages do you speak, and also, where is Swahili spoken, alright? Please tell us where is Swahili spoken, because you see, normally I associate the Swahili language with you, alright? And mostly also with Kenya, alright? Needless to say, yes, I'm going to admit that the Lion King movie by Disney probably has a little bit to do with me and this
not entirely accurate image of Kenya that I have. So one more time, Emma, the question is, where is Swahili spoken? I normally associate it with Kenya mostly, and also thanks to you, because I know very well for a fact that you are from Kenya. So please answer us. Labda tuseme hivi, Kiswahili ni lugha ambayo inatambulika na kuzungumzwa na wakazi wengi wa Afrika. Hasa Afrika Mashariki ambapo panaaminika kuwa chimbuko lake. Kwenye nchi kama Tanzania na Kenya, lugha hii inatumika kirasmi. Kwa mfano, maofisini, bungeni na hata kwenye mashule. Nchi zingine ambazo Kiswahili huzungumzwa ni kama vile Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, visiwa vya Komoro, Burundi, Rwanda, Zambia Kaskazini, Malawi, Msumbiji na kadhalika. Labda tuseme hivi, Kiswahili ni lugha ambayo inatambulika na kuzungumzwa na wakazi wengi wa Afrika. Hasa Afrika Mashariki ambapo panaaminika kuwa chimbuko lake. Kwenye nchi kama Tanzania na Kenya, lugha hii inatumika kirasmi. Kwa mfano, maofisini, bungeni na hata kwenye mashule. Nchi zingine ambazo Kiswahili huzungumzwa ni kama vile Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, visiwa vya Komoro, Burundi, Rwanda, Zambia Kaskazini, Malawi, Msumbiji na kadhalika. I've noticed that you rolled the R for Burundi. You said Burundi. Now please repeat the same thing that you just said so I can translate that for Mexican people watching this, please. Por favor, por favor, Emma, repite lo que acabas de decir, pero repítelo para la gente mexicana que habla español que estará viendo este video, por favor. Por favor, Emma, repite lo que acabas de decir para la gente que habla español. Labda tuseme hivi, Kiswahili ni lugha ambayo inatambulika na kuzungumzwa na wakazi wengi wa Afrika. Hasa Afrika Mashariki ambapo panaaminika kuwa chimbuko lake. Kwenye nchi kama Tanzania na Kenya, lugha hii inatumika kirasmi. Kwa mfano, maofisini, bungeni na hata kwenye mashule. Nchi zingine ambazo Kiswahili huzungumzwa ni kama vile Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, visiwa vya Komoro, Burundi, Rwanda, Zambia Kaskazini, Malawi, Msumbiji na kadhalika. Va bene, per l'ultima volta, per favore, potresti per favore ripetere tutto quello che hai detto, ma questa volta sarà per gli italiani che magari verranno questo video. Per favore, ripete. Un'altra volta, per favore. Un'altra volta, per favore. Labda tuseme hivi, Kiswahili ni lugha ambayo inatambulika na kuzungumzwa na wakazi wengi wa Afrika. Hasa Afrika Mashariki ambapo panaaminika kuwa chimbuko lake. Kwenye nchi kama Tanzania na Kenya, lugha hii inatumika kirasmi. Kwa mfano, maofisini, bungeni na hata kwenye mashule. Nchi zingine ambazo Kiswahili huzungumzwa ni kama vile Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, visiwa vya Komoro, Burundi, Rwanda, Zambia Kaskazini, Malawi, Msumbiji na kadhalika. As I said, I would only associate that with Kenya. However, I'm honestly surprised to realize that Swahili is spoken in so many places. Me sorprende bastante ver che l'idioma Swahili si habla in vari paesi. È affascinante vedere che la lingua Swahili è parlata in molti paesi. Va bene, adesso andiamo sulla domanda. Andiamo sulla roganda numero 5. Now let's move on to the question number 5, Emma.
Alright, let's move on to the next line of questioning, which is this particular question, the number 5, which is you said something about Swahili being taught in some South African universities. How do you know that? Alright, my question is number 4. Dijiste algo sobre el idioma Swahili. Dijiste algo sobre el idioma Swahili que está siendo ahora enseñado en algunas universidades sudafricanas. ¿Cómo es que sabes esto? ¿Podrías, por favor, elaborar más al respecto? Por favor. Vuelvo y repito. Mencionaste algo sobre la lengua Swahili siendo enseñada en algunas escuelas sudafricanas. Dijiste que lo han enseñado en algunas universidades sudafricanas. ¿Cómo sabes esto? How do you know that? Hai detto qualcosa sul fatto che la lingua Swahili sia insegnata in alcune università sudafricane. Come l'hai saputo? Come l'hai saputo? 5 or 5. Go. Naam, ni kweli kabisa. Nilifahamu hilo kupitia kwenye vyombo vya habari mnamo mwaka 2018 ambapo nchi ya Afrika Kusini iliidhinisha ufunzwaji wa Kiswahili kama lugha ya hiari kuanzia mwaka 2020. Lililosababisha Afrika Kusini kufanya hivyo ilikuwa ni kutokomeza jinamizi la xenofobia kwa kujivunia lugha ya Kiafrika. Naam, ni kweli kabisa. Nilifahamu hilo kupitia kwenye vyombo vya habari mnamo mwaka 2018 ambapo nchi ya Afrika Kusini iliidhinisha ufunzwaji wa Kiswahili kama lugha ya hiari kuanzia mwaka 2020. Lililosababisha Afrika Kusini kufanya hivyo ilikuwa ni kutokomeza jinamizi la xenofobia kwa kujivunia lugha ya Kiafrika. Yeah, that's a little sad. I speak no Swahili, but I caught the word xenophobia. No hablo idioma Swahili, pero alcancé a escuchar y entender la palabra xenofobia. Nuevamente, repite lo que dijiste para las personas que hablan. Repeat again all that you said for people who speak English and Spanish, please. One more time. Please repeat your answer, Emma. Please, Emma, repeat your answer. Naam, ni kweli kabisa. Nilifahamu hilo kupitia kwenye vyombo vya habari mnamo mwaka 2018 ambapo nchi ya Afrika Kusini iliidhinisha ufunzwaji wa Kiswahili kama lugha ya hiari kuanzia mwaka 2020. Lililosababisha Afrika Kusini kufanya hivyo ilikuwa ni kutokomeza jinamizi la xenofobia kwa kujivunia lugha ya Kiafrika. Va bene. Wonderful. Please repeat all that you said one more time so we can transmit your message to more people. Please repeat it one last time. Un'altra volta, per favore. Naam, ni kweli kabisa. Nilifahamu hilo kupitia kwenye vyombo vya habari mnamo mwaka 2018 ambapo nchi ya Afrika Kusini iliidhinisha ufunzwaji wa Kiswahili kama lugha ya hiari kuanzia mwaka 2020. Lililosababisha Afrika Kusini kufanya hivyo ilikuwa ni kutokomeza jinamizi la xenofobia kwa kujivunia lugha ya Kiafrika. Okay. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Super good, super amazing. Now, my question number 6 would be this one, and that would be, tell me, Emma, are there any geographical differences among Swahili speakers? I mean, there are words that have different names that vary from country to country. Are there any words that have different names that vary from country to country? For instance, a cake, all right?
a cake, for instance. In Mexico, we call it we speak Spanish in Mexico, and so do they in Argentina. One more time. Spanish, for example, is spoken in Mexico and in Argentina. However, there are so many differences that you could be easily thinking that it is a different language. For example, a cake. In Mexico, it's pastel. Try to pronounce it with me, Emma, Emma and company, and if the people watching this, please repeat that one more time after me. Pastel. Pastel, it's a cake in Mexico. But what about torta? Torta, it's a cake. Torta is a cake in both Argentinian Spanish and Italian, alright? So one more time, how do you answer to that particular question, please? That is the question number 6. So one more time, are there differences from speakers? Naam, kuna tofauti kadhaa kwa wazungumzaji wa Kiswahili hasa Afrika Mashariki. Tofauti hizi hujitokeza hasa katika matamshi, lafudhi, lahaja na kadhalika. Okay. Oh, so there are accents actually. Fascinating. Keep telling us more. Please repeat your answer again for people who don't speak Swahili. Naam, kuna tofauti kadhaa kwa wazungumzaji wa Kiswahili hasa Afrika Mashariki. Tofauti hizi hujitokeza hasa katika matamshi, lafudhi, lahaja na kadhalika. Nakathalika. I totally believe that pronouncing Swahili it's not hard if you speak Spanish or Italian, especially Spanish like me. Give us more, please. One more time so we can bring your message to more people. Please repeat what you said again, please. Sorry about that. Please repeat that again for us. Emma, let's go. Naam, kuna tofauti kadhaa kwa wazungumzaji wa Kiswahili hasa Afrika Mashariki. Tofauti hizi hujitokeza hasa katika matamshi, lafudhi, lahaja na kadhalika. L'ultima volta ci sono delle differenze geografiche tra i parlanti Swahili? Voglio dire, per esempio, ci sono parole che hanno nomi diversi che variano da paese a paese? Ad esempio, una torta in Messico è pastel, ma in Argentina è lo stesso. È lo stesso, voglio dire, torta torta in spagnolo dall'Argentina e torta in lingua italiana. Naam, kuna tofauti kadhaa kwa wazungumzaji wa Kiswahili hasa Afrika Mashariki. Tofauti hizi hujitokeza hasa katika matamshi, lafudhi, lahaja na kadhalika. That's fascinating. That's fascinating. Now, for the question number 7, I would like to ask you the following thing, and that is, tell me, this is really personal, so I hope it doesn't make you uncomfortable. Tell me, if you do have a baby, what language would you teach him or her, and why? What language would you teach your baby? I ask that because when someone is in a different country who is different from the country where he or she was born, they normally teach their kids both the language of the country and the personal language. For example, let's say that I'm Mexican and you go to Canada, the US, or a different country, and we speak the language of the host country, but at home we speak our language. How do you answer to that? Let me get the microphone close. Kwa hakika, ningemfunza Kiswahili kama lugha ya kwanza. Ila, Kiswahili kinachozungumzwa na kizazi cha sasa huku Kenya ni mchanganyiko wa Kiswahili, Kiingereza na lugha zingine za makabila tofauti ya Kenya, ambapo lugha ya Sheng iliibuka na kupendwa na vijana. Hivyo, Kiswahili sanifu kinazungumzwa na watu wachache mno. Kiingereza, that's how you say English, right? Kiingereza. Así es como dices inglés, ¿cierto? Which is the language that you and I mostly speak.
in order to communicate with each other. Since I'm Mexican and I don't speak Swahili and you are Kenyan and you don't speak Spanish, please repeat your message again for Mexican people watching this message. Por favor, repite tu mensaje para la gente que no hable Swahili. Kwa hakika, ningemfunza Kiswahili kama lugha ya kwanza. Ila, Kiswahili kinachozungumzwa na kizazi cha sasa huku Kenya ni mchanganyiko wa Kiswahili, Kiingereza na lugha zingine za makabila tofauti ya Kenya, ambapo lugha ya Sheng iliibuka na kupendwa na vijana. Hivyo, Kiswahili sanifu kinazungumzwa na watu wachache mno. I love every word coming out of your mouth, sweetheart. I love every word coming out of your mouth. Me encanta cada palabra que sale de tu boca, neta. Adoro, ¿cuál es? Adoro tu teleparole, que es cuando dale tu labra. Kwa hakika, ningemfunza Kiswahili kama lugha ya kwanza. Really? Ila, Kiswahili kinachozungumzwa na kizazi cha sasa huku Kenya ni mchanganyiko wa Kiswahili, Kiingereza na lugha zingine za makabila tofauti ya Kenya. Kiingereza. Ambapo lugha ya Sheng iliibuka na kupendwa na vijana. Hivyo, Kiswahili sanifu kinazungumzwa na watu wachache mno. One final time, please. Kwa hakika, ningemfunza Kiswahili kama lugha ya kwanza. Ila, Kiswahili kinachozungumzwa na kizazi cha sasa huku Kenya ni mchanganyiko wa Kiswahili, Kiingereza na lugha zingine za makabila tofauti ya Kenya, ambapo lugha ya Sheng iliibuka na kupendwa na vijana. Hivyo, Kiswahili sanifu kinazungumzwa na watu wachache mno. Kwa hakika, ningemfunza Kiswahili kama lugha ya kwanza. Ila, Kiswahili kinachozungumzwa na kizazi cha sasa huku Kenya ni mchanganyiko wa Kiswahili, Kiingereza na lugha zingine za makabila tofauti ya Kenya, ambapo lugha ya Sheng iliibuka na kupendwa na vijana. Hivyo, Kiswahili sanifu kinazungumzwa na watu wachache mno. I apologize for that. Thank you so much, Emma. Let's move on to the question number 8. You know, I've always found fascinating the topic of teaching a little baby the language that it's going to be the native one. The native when he or she grow up, you know. And I say that as a language enthusiast, of course. Oh, really? So the generation is a weird mixture. How fascinating is that? Now, for the next question, question number 8, it would be like this. It's something really more personal, all right? And that is, what languages do you speak? What languages do you speak? And where do you speak those languages? Kwa hakika, ningemfunza Kiswahili kama lugha ya kwanza. Ila, Kiswahili kinachozungumzwa na kizazi cha sasa huku Kenya ni mchanganyiko. Wait, Emma, no. Question number 8. Question number 8, not question number 7. Please, Emma, question number 8. Question number 8, Emma, not question number 7. Again, what languages do you speak and where do you speak them? Nazungumza Kiingereza, Kiswahili, Kikuyu, Kijaluo na Kiitaliano kidogo. You speak Italian! You study a little bit Italian! As do I, so do I, you know? I love Italian too. As do I, so do I love Italian too. Sorry for interrupting you. Please continue. Kwa hivyo, mimi ni mpenzi wa lugha na kila ninapotangamana na mtu huwa najaribu kujifunza maneno kadhaa au hata kujifunza lugha yake. Kwa mfano, mara kwa mara rafiki yangu wa dhati Josh hunifunza Kihispania ambapo nimeibukia kukipenda kwa dhati. Kwa maana kinakaribiana na Kiitaliano. She's talking about Italian, my friends. Lei adora la lingua italiana tanto come io. Tanto come io la amo anche. Lei ama la lingua italiana, anch'io amo la lingua italiana. È vero. That's true. We love Italian language, right? So one more time, repeat your message for Mexican people watching you. Nazungumza Kiingereza, Kiswahili, Kikuyu, Kijaluo
na Kiitaliano kidogo. Kwa hivyo, mimi ni mpenzi wa lugha na kila ninapotangamana na mtu huwa najaribu kujifunza maneno kadhaa au hata kujifunza lugha yake. Kwa mfano, mara kwa mara rafiki yangu wa dhati Josh hunifunza Kihispania ambapo nimeibukia kukipenda kwa dhati. Kwa maana kinakaribiana na Kiitaliano. Caribbeana, does that have anything to do with, oh my god, does that have anything to do with the Caribbean? What did you just say? Our part is closely related to Italian, all right? I teach you Spanish, and sometimes we speak Italian. That's right, even if it's crappy and rusty, especially in my case. Un'altra volta, per favore. Nazungumza Kiingereza, Kiswahili, Kikuyu, Kijaluo na Kiitaliano kidogo. Kwa hivyo, mimi ni mpenzi wa lugha na kila ninapotangamana na mtu huwa najaribu kujifunza maneno kadhaa. Oh, so one more time. According to what you said, you speak English, Swahili, Kikuyu, Luo, and a little Italian. You're a language lover just like me. Continue with your answer. Sorry, I just interrupted you a little bit just to compliment you, alright? Please continue. Au hata kujifunza lugha yake. Kwa mfano, mara kwa mara rafiki yangu wa dhati Josh hunifunza Kihispania ambapo nimeibukia kukipenda kwa dhati. Kwa maana kinakaribiana na Kiitaliano. Now that's fascinating. One last time, un'ultima volta per gli italiani che magari vedranno questo video. Nazungumza Kiingereza, Kiswahili, Kikuyu, Kijaluo na Kiitaliano kidogo. Kwa hivyo, mimi ni mpenzi wa lugha na kila ninapotangamana na mtu huwa najaribu kujifunza maneno kadhaa au hata kujifunza lugha yake. Kwa mfano, mara kwa mara rafiki yangu wa dhati Josh hunifunza Kihispania ambapo nimeibukia kukipenda kwa dhati. Kwa maana kinakaribiana na Kiitaliano. That's fascinating, and I couldn't be more grateful for your friendship, my dear. I couldn't be more thankful for your friendship, my dear. Now, tell us where, one more time, tell us please where you speak those languages, please. Tell us where you speak them. Give me a second, come on. Kiingereza nakitumia maofisini na shuleni. English. Kiswahili ninapozungumza na marafiki, familia ama mtaani. That's Swahili. Kikuyu na Kijaluo nakizungumza tu ninapozungumziwa na mtu. Nacho Kiitaliano niko kwenye harakati za kujifunza. You're in the process of learning it, right? Oh my god, yeah, me too. I use English at school all the time, and at school of course, or more like when I am in the internet, I always use English. Please tell us again your message so that the Mexican people watching this or people from Latin America listening to this know what you're talking about. Please go ahead. Kiingereza nakitumia maofisini na shuleni. Kiswahili ninapozungumza na marafiki, familia ama mtaani. Kikuyu na Kijaluo nakizungumza tu ninapozungumziwa na mtu. Nacho Kiitaliano niko kwenye harakati za kujifunza. Now that's fascinating. Un'ultima volta, per favore. Kiingereza nakitumia maofisini na shuleni. Kiswahili ninapozungumza na marafiki, familia ama mtaani. Kikuyu na Kijaluo nakizungumza tu ninapozungumziwa na mtu. Nacho Kiitaliano niko kwenye harakati za kujifunza. My Italian is a little rusty, so I will make sure your message is properly translated, all right?
Per gli italiani che magari vedranno questo video, questo sarà tradotto per voi. Let's continue, alright? Now, I'm enjoying this so much. You have no idea how much. Tell me now, Emma. The next question is, what is your favorite thing about Kiswahili language, alright? About your native language, because, well, I know that according to what you told me, your native language is Kikuyu. However, I imagine that you are a native speaker of Swahili, which is the one in which you are the most proficient. However, yeah, you are basically you are proficient and fluent in this language. So, what do you love the most about Kiswahili language? Me, for example, I'm Mexican, therefore I speak Spanish, and I love the way that we can make picturesque swear words and how poetry can be so beautiful. As Chile, the country, so you can have an idea, alright? As Chile, so you can have an idea. And about the swear words, something like, hijo de tu grandísima chingada madre, maldito bastardo, hijo de la más reverenda y grande puta, me cago en tus muertos y ojalá venga la mendiga puta parca y te cague encima, pendejo, hijo de la verga, no mames. ¿Qué tal? That was really bad example of swearing in Spanish. So it is possible that when I edit this video, of course, probably I'm going to edit and I'm going to beep all of that. Yes, so I apologize for that. So one more time, please, Emma, tell us, what do you have to say to the audience about what do you love the most about your language? What do you love the most about Swahili? Ninachokipenda zaidi kuhusu lugha ya Kiswahili ni kuwa ina ukwasi wa sanaa kama vile methali, semi, vitanzandimi, ushairi, nyimbo. Fauka ya hayo, Kiswahili kimetokana na muungano wa lugha za Kibantu na Kiarabu. Lugha yangu ya mama, Kiswahili, ni mojawapo ya lugha za Kibantu ambapo maneno mengi yako kwenye Kiswahili. Kwa mfano, I love this. Kikuyu, dhenashara. Kwa Kiswahili pia tutasema dhenashara. Kwa Kiingereza tutasema pia 12. Neno la pili ni kenda. Kwa Kiswahili tutasema kenda. Kwa Kikuyu kenda. Na kwa Kiingereza 9. You are telling us about similarities, and you are telling us about the similarities across languages such as Kikuyu and Kiswahili, which is Tenashara, which means 12, right? Naam. I know you said that. Please repeat that again so I can translate your message, please. Ninachokipenda zaidi kuhusu lugha ya Kiswahili ni kuwa ina ukwasi wa sanaa kama vile methali, semi, vitanzandimi, ushairi, nyimbo. Fauka ya hayo, Kiswahili kimetokana na muungano wa lugha za Kibantu na Kiarabu. Lugha yangu ya mama, Kiswahili, ni mojawapo ya lugha za Kibantu ambapo maneno mengi yako kwenye Kiswahili. Kwa mfano, Kikuyu, dhenashara. Kwa Kiswahili pia tutasema dhenashara. Kwa Kiingereza tutasema pia 12. Neno la pili ni kenda. Kwa Kiswahili tutasema kenda. Kwa Kikuyu kenda. Na kwa Kiingereza 9. 9 in italiano e 12 in Italian. 12 in English, 12 in Spanish, duodecim in Latin, and I think it's duodici in Italian. Give me a second. Please repeat your message again. Per gli italiani che magari vedranno questo video. Ninachokipenda zaidi kuhusu lugha ya Kiswahili ni kuwa ina ukwasi wa sanaa kama vile methali, semi, vitanzandimi, ushairi, nyimbo. Fauka ya hayo, Kiswahili kimetokana na muungano wa lugha za Kibantu na Kiarabu. Lugha yangu ya mama, Kiswahili, ni mojawapo ya lugha za Kibantu ambapo maneno mengi yako kwenye Kiswahili. Kwa mfano,
Super good. Kikuyu dhenashara. Kwa Kiswahili pia tutasema dhenashara. Kwa Kiingereza tutasema pia 12. 12. Neno la pili ni kenda. Kwa Kiswahili tutasema kenda, kwa Kikuyu kenda, na kwa Kiingereza 9. 9. The word is 9, right? 9. Please listen there. Repeat your answer one last time. Please. Ninachokipenda zaidi kuhusu lugha ya Kiswahili ni kuwa ina ukwasi wa sanaa kama vile methali, semi, vitanzandimi, ushairi, nyimbo. Fauka ya hayo, Kiswahili kimetokana na muungano wa lugha za Kibantu na Kiarabu. Lugha yangu ya mama, Kiswahili, ni mojawapo ya lugha za Kibantu ambapo maneno mengi yako kwenye Kiswahili. Kwa mfano, Kikuyu dhenashara. Kwa Kiswahili pia tutasema dhenashara. Kwa Kiingereza tutasema pia 12. Neno la pili ni kenda. Kwa Kiswahili tutasema kenda, kwa Kikuyu kenda, na kwa Kiingereza 9. 9. Let's pronounce it again together. 9. Now that's amazing. That's fascinating. So thank you so much. Nakupenda sana, by the way. Asante, karibu, hujambo. Okay, no. So thank you so much for having this interview with us, Emma. I would like to thank you and show you a lot of appreciation. Thank you so much for teaching me about this particular language and to reach out and to accepting for having this conversation with us, all right? And I remember that you tell me from our conversation, I remember you told us that Kikuyu is your mother language, and according to what you have told me previously in other conversations that you and I have had in the past, you have told us that Kikuyu is the largest tribe in Kenya, all right? You have told us that that Kikuyu is the largest tribe in Kenya, right? Could you please elaborate about it? Ninachokipenda zaidi kuhusu lugha ya Kiswahili ni kuwa ina ukwasi wa sanaa kama vile methali, semi, vitanzandimi, ushairi, nyimbo. All right, that's amazing. Wait a second. And finally, this conversation is about to be over. So, Emma, Kenya is your country. Emma, is there something that you would like to say to the public that is probably watching this? To any person watching this, is there something that you would like to say in order to say bye-bye? In order to wrap this up? Come on. Kwanza, ningependa kuchukua fursa hii kukushukuru kwa kuyawezesha mahojiano haya. Me too. Ni wazi kuwa utandawazi umewezesha mambo mengi kufanyika kwa urahisi kote duniani. Yeah, across the world. Pili, ningependa kuwashukuru watazamaji na wasikilizaji wote kwa kutenga muda wao kutusikiliza. Thank you for listening to us. Na mwisho, ningependa kusema kuwa ukiwa na umiliki wa lugha, utakuwa nyumbani kila mahali. I agree with you. With language, you are at home everywhere. Usando un idioma, puedes sentirte en casa en donde sea. Please repeat your message one more time. Say bye-bye again. Kwanza, ningependa kuchukua fursa hii kukushukuru kwa kuyawezesha mahojiano haya. Ni wazi kuwa utandawazi umewezesha mambo mengi kufanyika kwa urahisi kote duniani. Pili, ningependa kuwashukuru watazamaji na wasikilizaji wote kwa kutenga muda wao kutusikiliza. Tatu na mwisho, ningependa kusema kuwa ukiwa na umiliki wa lugha, utakuwa nyumbani kila mahali. All right. One more time, please. Care to repeat your message so I can translate it to other people watching you? Please, let's do it again. Kwanza,
Ningependa kuchukua fursa hii kukushukuru kwa kuyawezesha mahojiano haya. Ni wazi kuwa utandawazi umewezesha mambo mengi kufanyika kwa urahisi kote duniani. Pili, ningependa kuwashukuru watazamaji na wasikilizaji wote kwa kutenga muda wao kutusikiliza. Tatu na mwisho, ningependa kusema kuwa ukiwa na umiliki wa lugha, utakuwa nyumbani kila mahali. I'm so filled with appreciation right now. I can't thank you enough for accepting this interview, Emma. Thank you so much. One last time so we can translate it. Kwanza, ningependa kuchukua fursa hii kukushukuru kwa kuyawezesha mahojiano haya. Ni wazi kuwa utandawazi umewezesha mambo mengi kufanyika kwa urahisi kote duniani. Pili, ningependa kuwashukuru watazamaji na wasikilizaji wote kwa kutenga muda wao kutusikiliza. Tatu na mwisho, ningependa kusema kuwa ukiwa na umiliki wa lugha, utakuwa nyumbani kila mahali. I am so filled with appreciation right now. Thank you so much for coming with us, Emma. And thank you again, you people, for being here to watch us. And of course, thank you so much for coming and listening to us and this silly interview. Kwaheri Rafiki. Bye. Bye. Kwaheri Rafiki. Bye bye friends. Hasta luego amiguitas. Ciao amici. No, ciao amici. Perché in italiano il plurale della parola amico e amica è diverso. Ciao amici. Bye guys.